Yeah. Hi. Auditing and assurance. The topic is about two RTP paper, May 2023. Auditing and assurance law. Auditing and assurance law. What are the different updates will be given for attending of exam, for the attempt of examination? ఏవి అప్డేట్స్ ఏమున్నాయి ఆ థింగ్స్ని మనం ఫస్ట్. సో ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ఆడిటింగ్ అండ్ అష్యూరెన్స్లో ఆర్టీపీ పేపర్, మే 2023 ఆర్టీపీ పేపర్. మేజర్లీ టూ అప్డేట్స్ ఉన్నాయి. చాప్టర్ 9 నుంచి ఒకటి రిగార్డింగ్ టూ టాపిక్స్, దట్ ఈస్ అబౌట్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ ఎట్ డిస్కౌంట్ అండ్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసి కంపెనీ ఆడిట్ టాపిక్ ఒకటి, షేర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ ఎట్ డిస్కౌంట్. ఈ టూ టాపిక్స్ పైన దే ఆర్ గివెన్ అప్డేట్ ఏంది we will see right now. According to section 53 of the Companies Act, section 53 will be deals about issuing of shares at a discount. The company shall not issue the shares at a discount except in the case of an issue of sweat equity shares. Sweat equity shares issue చేసే పరిస్థితుల్లో తప్ప వేరే కేసెస్లో we cannot be issue the shares at a discount. We cannot be issued. Section 54 of the Companies Act will state that about it. Wow. Any shares issued by a company at discounted price shall be void in the sense those shares are not valid. అవి void, అవి లీగల్ ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉంటావు అని చెప్పేసి they were not valid. And next point, second 2A, notwithstanding anything contained in subsection 1 subsection 2, that is first, company shall not issue any discount at shares at the first point, subsection 1, in the sense any shares issued at discounted price are void. ఈ టూ సెక్షన్స్ notwithstanding anything, ఈ పైన రెండు చెప్పిన వాటికి కాకుండా a company may issue shares at a discount to its creditors when its debt is converted into shares in pursuance of any statutory resolution plan, debt restructuring scheme in accordance with any guidelines, directions, regulations specified by the RBI under the RBI Act 1934, under the Banking Regulation Act 1949. ఈ పైన చెప్పిన రెండు సెక్షన్స్ కాకుండా వేరే కేసెస్లో కూడా షేర్స్ మే బీ ఇష్యూడ్ అట్ డిస్కౌంట్ అంట. అవి ఏ కేసెస్? మనకున్న క్రెడిటార్స్కి స్పెషల్గా ఏదైనా రిజల్యూషన్ పాస్ చేసి ఇస్తే కానీ, డెట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ స్కీమ్స్ ఏదైనా స్పెషల్ స్కీమ్ ఉంటే కానీ, లేదు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం కానీ, లేదా బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ ప్రకారం కానీ, అలాంటి రిజల్యూషన్స్ ఏదైనా ఉంటే క్రెడిటార్స్కి షేర్స్ మే బీ ఇష్యూడ్ అట్ డిస్కౌంట్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్సెప్షన్ కేస్ ఫర్ ద సెక్షన్ 54. సెక్షన్ 54కి ఎక్సెప్షన్ కేసు. పైన రెండు చెప్పిన ఫస్ట్ సెకండ్ పాయింట్కి ఎక్సెప్షన్ అని చెప్పేసి 2A అని ఇచ్చింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి వేర్ ఎనీ కంపెనీ ఫెయిల్స్ టు కంప్లై విత్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ సెక్షన్, పనిష్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ. సచ్ కంపెనీ అండ్ ఎవ్రీ ఆఫీసర్ హూ ఈజ్ ఇన్ డిఫాల్ట్ షెల్ బీ లయబుల్ టు ఎ పెనాల్టీ విచ్ మే ఎక్స్టెండ్ టు అన్ అమౌంట్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ రైజ్డ్ త్రూ ద ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఎట్ ఎ డిస్కౌంట్. అమౌంట్ ఏదైతే ఆ ఇష్యూ ద్వారా అమౌంట్ రైజ్ చేశారో, లేదా 5 lakhs, విచ్ ఎవర్ ఈస్ లెస్, ఫైన్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. రీడ్ అగైన్. వెన్ ఎనీ కంపెనీ ఫెయిల్స్ టు కంప్లై విత్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ సెక్షన్, ఓకే, సచ్ కంపెనీ అండ్ ఎవ్రీ ఆఫీసర్, కంపెనీని ఇంక్లూడ్ చేశారు, ఎవ్రీ ఆఫీసర్, ఐదర్ మే బోత్ ద పర్సన్స్, అండ్ సచ్ కంపెనీ అండ్ ఎవ్రీ ఆఫీసర్ who is in default shall be liable to a penalty which may extend to an amount equal to the amount raised through the issue of shares at a discount, or 5 lakhs, whichever is less, shall be punishable. And the company shall also liable to refund all monies received with interest at the rate 12%. 12% ని ఇంపోజ్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసి they have to give per annum from the date of issue of such shares to the persons to whom such shares have been issued. ఒకవేళ డిస్కౌంట్ కనుక తీసుకొని ఉంటే such monies has to be refunded.
such monies has to be refunded. ఎవరైతే షేర్స్ హోల్డర్స్ డిస్కౌంట్ ఇష్యూ చేసి డిస్కౌంట్కి ఇచ్చి తీసుకుంటారో వాళ్ళకి రిటర్న్ చేసేయాలి, రైట్? నెక్స్ట్, ద ఆడిటర్ నీడ్స్ టు చెక్. యాజ్ అన్ ఆడిటర్స్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ వెన్ వీ ఆర్ అపాయింటెడ్ టు ద కంపెనీ యాజ్ అన్ ఆడిటర్ under section 54, whatever the regulations under section 54, the shares are not issued at a discount. Under section 53 prakaram, what are the main responsibilities will be there for an accountant? The auditor needs to check first thing enti, the movement in the share capital during the year, during the whole year, how the movement of the shares will be there, we have to first analyze. And wherever there is any issue, ఏదైనా ఇష్యూస్ జరిగినాయా, ఏదైనా రిడక్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ చేశారా, బైబ్యాక్ చేశారా, వాట్ ఆర్ ద ప్రొవిజన్స్ దే హ్యావ్ బిన్ అప్లికబుల్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బైబ్యాక్ ఆఫ్ షేర్స్ ప్రొవిజన్స్ ఏం అప్లికబుల్? బైబ్యాక్ ఆఫ్ షేర్స్కి వీ హ్యావ్ a separate topic in accounts as well as company accounts కూడా there are relevant provisions ఉన్నాయి, we will discuss later. he should verify The auditor should verify that the company has not issued any of its shares at a discount by reading a minutes of meeting of its directors, shareholders, authorizing issue of share capital and the issue price. He should verify that the company has not issued any of its shares at a discount by reading the minutes of meeting of its directors and shareholders, authorizing issue of share capital and issue price. Minutes books చూసి minutes book of directors, minutes book of shareholders we verify చేయాలి. And further, auditor should also verify that whether the company has issued the shares at a discount to its creditors. We have exception case 2A పైన చదివిన 2A కేసు ఒకటి, section 53 subsection 2A. Further, auditor should also verify that whether the company has issued the shares at a discount to its creditors when its debt is converted into shares in the pursuance of any statutory resolution plan, debt restructuring in scheme, and according with the guidelines or directions or regulations specified by the Reserve Bank of India under the Reserve Bank of Act 1934 and the Banking Regulation Act 1949. Right? This is the first topic. First topic is about to issue of shares at discount. Issued of shares at discount. These are the provisions. Once again we have to revise. But they had told కంపెనీ ఒక షేర్స్ డిస్కౌంట్కి ఇష్యూ చేయడానికి లేదు. ఒకవేళ ఇష్యూ చేస్తే ఆ ఇష్యూడ్ ప్రైస్ వాయిడ్. నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చి దానికి ఎక్సెప్షన్ ఉంది ఒకటి, షేర్స్ ఇష్యూడ్ టు క్రెడిటర్స్ ఫర్ ద డెట్ కన్వర్టెడ్ సచ్ షేర్స్ ఇంటూ ఆ క్రెడిట్ని క్యాన్సిల్ చేసి షేర్స్ ఇష్యూ చేయడం అన్నారు. దానికి ఏంది స్పెషల్ ఏదైనా స్కీమ్ ఉందా, స్టాట్యూటరీ రిజల్యూషన్ ప్లాన్ ఉందా, ఆర్ గైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ఆర్ గైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ యాక్ట్, ఈ పాయింట్స్ ఇంక్లూడ్స్. నెక్స్ట్ పనిష్మెంట్ గురించి. పనిష్మెంట్ వచ్చేసి ఒకవేళ అట్లా ఇష్యూ చేస్తే ఎవ్రీ కంపెనీ ఆర్ ఆఫీసర్ హూ ఇస్ ఇన్ డిఫాల్ట్ వాళ్ళకి పెనాల్టీ, ఆ సచ్ షేర్స్ ఏదైతే ఇష్యూడ్ అమౌంట్ ఉందో ఆ ఇష్యూడ్ అమౌంట్ లేదా 5 lakhs విచ్ ఎవర్ ఇస్ లెస్ దట్ ఈస్ ద పెనాల్టీ. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అలా తీసుకున్నప్పుడు ఆ మనీస్ కూడా రిఫండ్ చేసేయాలి ఎవరికి, షేర్ హోల్డర్స్కి విత్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ 12%. నెక్స్ట్, ద ఆడిటర్ వెన్ ఎవర్ హీ హ్యాస్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అన్ ఆడిటర్ under section 141 qualification and disqualifications will be deals about. Section 139 deals about appointment of auditor. Such ఎప్పుడైతే appointment of auditor has been done, the auditor needs to verify in case of where the area has been covered regarding the shares, regarding the verification of shares. The auditor needs to check movement, how the movement is there, and verify the company is not having any of its shares issued discount. And we have to verify minutes of directors, minutes book of directors and minutes book of shareholders too. And next, further, the auditor should verify whether the company has issued the shares at discount to the creditors as per the any special resolutions will be there, resolution plan, director restructuring scheme, debt restructuring scheme, or according with the guidelines of RBI or Banking Regulation Act, whatever the thing may be. And next topic వచ్చేసి company audit. The second topic is about the update in RTP company audit. Company audit chapter 10. So section 147 in the companies audit లో వాళ్ళు అప్డేట్ చేసిన టాపిక్ ఏంటంటే పనిష్మెంట్ ఫర్ నాన్ కంప్లైన్స్ ఆఫ్ audit. Section 147 will deals about punishment. Section 139
to 146. Section 139 to 146 both inclusive. Is contravened, the company shall be punished. The company shall be punished. Company punishable outunata with a fine which not be less than 25,000 rupees, but which may extend to 5 lakh rupees. Company 25,000 rupees లేదా 5 lakhs rupees, whichever is less. First case penalty. Every officer of the company who is in default. ఇప్పుడు ఆఫీసర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. Every officer who is in default shall be punishable with a fine which shall not be less than 10,000, but which may extend up to 1 lakh. In case of default, if any provisions 139 section నుంచి 146 సెక్షన్ దాకా ఏదైనా డిఫాల్ట్ జరిగి ఉంటే ఆ డిఫాల్ట్ జరిగిన సెక్షన్ ప్రకారం కంపెనీ అయితే 25,000 లేదా 5 lakhs, whichever is less. In case of officer అయితే 10,000 లేదా 1 lakh, whichever is less. Next, if an auditor of a company contravenes any provisions of section 139 in the sense appointment of auditor, section 144 deals about prohibited services. The auditor need not provide certain services to the whatever the company has appointed as an auditor. Such company, ఆ కంపెనీకి section 144 ప్రకారం some of the things he need not to provide. (144) deals about prohibited services of auditor should not provide for whatever the company he has appointed as an auditor. ఏ కంపెనీకి అయితే ఆడిటర్కి అపాయింట్ చేయబడ్డారో ఆ కంపెనీకి సెక్షన్ 144లో కొన్ని ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ దే హ్యావ్ బీన్ టోల్డ్ ఆ సర్వీసెస్ని హీ షుడ్ నాట్ ప్రొవైడ్. అండ్ సెక్షన్ 145 is deals about section 145. The auditor 139, 144, 145 కాంట్రవెన్స్ అయితే ఆడిటర్ షెల్ బి పనిషబుల్ విత్ అ ఫైన్ విచ్, ఎందుకంటే ఆడిటర్ రిలేటెడ్ సెక్షన్స్ ఏది ఉంటుందో ఆడిటర్ రిలేటెడ్ సెక్షన్స్కి మాత్రమే దే హ్యాడ్ అప్లికబుల్ దీస్ ఫైన్స్. రిమైనింగ్ ఫైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కంపెనీకి అప్లికబుల్ అవుతాయి, ఇవి ఆడిటర్కి అప్లికబుల్ అవుతాయి. ఓకే, ఆడిటర్కి కంపెనీకి కూడా అప్లికబుల్ అయ్యే సమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి, అది కేస్ టు కేస్ విల్ బి డిఫర్. అది ఏదైతే సిచ్యువేషన్ ఆర్ కేస్ బేస్డ్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ వస్తుందో అప్పుడు వీ కెన్ డిస్కస్. రైట్, the auditor shall be punished with a fine which shall not be less than 25,000 or 5 lakhs, which may extend to 5 lakhs, or 4 times of remuneration of auditor, whichever is less. 4 times of remuneration of auditor, whichever is less. The auditor ki at the time of appointment auditor ki remuneration మాట్లాడుకుంటారు. remuneration section ఏందమ్మా 139, 140, 141, 142, 142 I think so, right? Yeah, రెమ్యూనరేషన్కి సంబంధించి ఆ రెమ్యూనరేషన్కి 4 times. ఇందులో 2 కేసెస్ ఉంటాయి మళ్ళీ, విల్ఫుల్, నాన్ విల్ఫుల్. ఒకవేళ తెలియక చేసి తప్పు ఉంటే 4 times, తెలిస్తే 8 times. దట్ టాపిక్ విల్ కమ్స్ నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్లో చెప్తాడు. జరాగు ఆడిటర్ కాంట్రవెన్స్ ఎనీ ప్రొవిజన్స్ 139, 144, 145 ఈ 3 సెక్షన్స్ ఆడిటర్ షెల్ బి పనిషబుల్ విత్ ఫైన్. ఈ 3 సెక్షన్స్కి సంబంధించి ఆడిటర్ ఏదైనా కాంట్రవెన్స్ చేస్తే, ఏది అపాయింట్మెంట్ ఒకటి, తర్వాత ఇది 144 వచ్చి ప్రొహిబిటెడ్ సర్వీసెస్ ఒకటి, 145 ఒకటి. ద ఆడిటర్ షెల్ బి పనిషబుల్ విత్ ఫైన్ షెల్ నాట్ బి లెస్ దెన్ 25,000, బట్ సచ్ అమౌంట్ మే బి ఎక్స్టెండెడ్ టు 5 lakh or 4 times the remuneration of auditor, whichever is less. Next, it may be noted that if auditor he contravened such provisions knowingly or willfully with the intention to deceive the company or its shareholders or creditors or tax authorities, he shall be punishable with imprisonment for the term which may extend to 1 year. Imprisonment వచ్చేసి 1 year for auditor, and with a fine which shall not be less than 25,000, but which may extend to shall not be less than 50,000, but which may extend to 5 lakh. 25,000, 5 lakhs, 25,000, 5 lakhs. ఇక్కడ 50,000 ఉంది, but which may extend to 25,000 rupees, extended to 1 year, and with a fine shall not be less than 50,000 rupees, but which may extend to 25,000 rupees, or not less than 50,000 rupees. 50,000 తగ్గకుండా, and which may extended 25,000 rupees basic, 8 times of remuneration of the auditor, which may be whichever is less.
50,000 rupees, 25,000 rupees, right? Next, where an auditor has been convicted under subsection 2 shall be liable to refund the remuneration received ఏదైనా డిఫాల్ట్ చేస్తే ఈ సెకండ్ పాయింట్లో చెప్పినట్టు willfully కానీ నాన్ willfully కానీ he shall refund remuneration by him to the companyకి రిఫండ్ చేయాలి. Any damages to the company, statutory bodies, authorities or members or creditors of the company for loss arising out of the incorrect or misleading statement of particular made in his audit report. Audit report లో తప్పు చేసినా కానీ he shall return. ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉంటాయి, ఏదైనా విల్ఫుల్ మిస్టేక్స్ ఉంటాయి, నాన్ విల్ఫుల్ మిస్టేక్స్ ఉన్న willingness, నాన్ willingness. The central government shall by notification specify any statutory body or authorities of an officer for ensuring prompt payment of damages to the company or the person under class 2 subsection 3. ఏదైనా ఇక్కడ పెనాల్టీ ఉంది కదా సబ్సెక్షన్ 3లో, దానికి class 2 in the sense any damages will be there arising to statutory authority. The central government by notification may appoint specify a statutory body authority of ensuring the prompt payment కి ఒక assigning bodyని assign చేయొచ్చు. And next వచ్చేసి the authority or officer shall after payment of damages such company or person file a report with the central government in respect of making such damages in such a manner as may be specified in the said notification. ఆ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం the total amount has been paid అన్నట్టు ఒక స్పెసిఫిక్ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం they have to give a notice to the central government. A report has to be given to the central government, where in case of audit of a company being conducted by an audit firm, in case of audit firm ఒకవేళ such audit has been conducted, it is proved that the partner or the partners of an audit firm has or have acted in fraudulent manner or abated or colluded in fraud by or in relation to or by the company or by its directors or officers, the liability whether civil, criminal as provided in this act or in any other law for the time being in the force for such act shall be partner or partners concerned with the audit firms and the firm joint and severally liable. However, in case of criminal liability of an audit firm in respect of liability other than fine, the concerned partner or partners who acted in a fraudulent manner or abated or colluded as the case may be in any fraud shall be liable. Such person shall be liable. But the topics ni the page number 10.61 of chapter 10 they had been updated. The students need to refer in the sense beyond. Right, next we have a question and answers. The question paper pattern చూసుకుంటే they first given part 2 multiple choice questions, 2 case scenarios ఉన్నాయి. We will discuss these case scenarios too in detailed case scenario 2 how the relevant provisions have been applied we will discuss. And next general MCQs will be there, multiple choice questions, these are 5 will be there, 5 and 9. Next part B, descriptive types of questions in the sense we have to write what are the different types of concepts have been covered here. We will discuss, we will notice that, right? మనం ఏ టాపిక్స్ని కవర్ చేశారు ఈ పేపర్లో ఒకసారి వచ్చేసి yes we have to see, right? Where is that? Just wait. Next they had been given nature, objective and scope of audit. Chapter wise questions ఇచ్చారు నీట్గా. Audit strategy, audit planning, audit program, audit documentation, audit evidence, risk assessment, internal control, fraud and responsibility of auditor in this regard, audit in an audit environment, automated environment. This topic we are preparing. Yes, computer aided audit tools, CAATs అంటే related important terminology ఏముందో we will discuss. Audit sampling, different number of types of questions we can be discuss, there is not a problem, no issues. Audit sampling, analytical procedures, audit of items, company audit last, company audit report,
banking audit, bank audit. Yeah.